Yes, people, welcome back to the channel. It's been a minute since we last saw each other. Obviously, jana tuliwatch game ya Man City against Fulham, and today we are back again with another game featuring Aston Villa na Man United. So hopefully you guys are enjoying everything that I'm doing. I always remind you to hit the like. It helps the channel a lot. Na if you're new, you can subscribe. I usually do football content hapa kwa channel. And I'm hoping you guys are enjoying it. So game ya leo ya Man U na Aston Villa iko very interesting kwa sababu I think the two teams, they are on very different trend lines, ama tuite they are on very different si status tuseme they are very different kwa sababu United ni kama they're experiencing their possibly this is one of the lowest moments in the club kwa sababu in terms of performances. But at the same time, the other club, ama the team that they are coming up against, Aston Villa, they are on a very good high. Kwa sababu tuliona the last game enye Aston Villa walicheza ilikuwa against Bayern Munich in the Champions League. Obviously, last season, Aston Villa will qualify for the Champions League because they finished 4th, meaning that this season wanacheza Champions League. On Wednesday, sijui kama ni Wednesday ama ni Tuesday, Villa walicheza hiyo game. Ilikuwa Wednesday ama Tuesday. Either of those 2 days. Aston Villa walicheza against Bayern Munich na tuliona that Villa were able to get a 1-0 win. In the same story, ama tukienda kwa Man United walicheza kwa Europa League against Porto. United were the away team. And the United waliweza kupata bao mbili, but somehow the game waliweza ku give 3 goals to Porto na Bruno Fernandes obviously akapata hiyo red card kwa hiyo game. But Maguire was able to pull something back for the United faithful kwa sababu he scored a header in the last minute na game ikaisha 3-3. On that same note, during the last game enye Man U alicheza kwa Premier League against Tottenham, Bruno Fernandes alipewa red card. Na funny enough, hiyo game enye Man U alicheza against Porto pia kwa Europa League, Fernandes alipewa red card, but hiyo red card enye alipewa against Tottenham ilikuwa overturned. Hence the reason enye Bruno Fernandes ako involved leo, meaning hiyo red card ya against Tottenham ilikuwa overturned, but sasa hiyo ya Europa League itabaki to the same, meaning he's going to miss a couple of games for Man U. At the same time, ama something a bit different, there's another kickoff yenye inaendelea and it's between Chelsea and Nottingham Forest. Chelsea ndio wako home. I think Chelsea pia they've started improving. But we'll be putting our attention kwa hii game ya Aston Villa against Man U. There's a lot of talks that if things don't go well, that Ten Hag anaweza part ways with Man U after this game ama during the international break. So that is one of the reasons wenye we are keeping our eyes on this game. But it's going to be interesting kwa sababu tumeona during the last few times, inaona game bado ijaanza. During the last few times zenye Ten Hag amekuwa on the ropes ama amekuwa on the verge of leaving, United have been able to come up with performances zenye zimeweza kumuokoa na ameweza kuendelea na managerial career yake. So game naona imeanza. So hii game ya leo, if United play well, does that mean Ten Hag atabaki tena? Ama will Ineos still choose to part ways with him? I don't think wataweza kujiseparate na yeye kwa sababu I still think that Ineos, they think that he can be able to turn things around. But as I say that, game ya leo inaweza kuwa ama inaweza weigh in a lot on what happens to Ten Hag. As I'm saying this, naona Man U ndio wameanza, lakini bado Aston Villa win ball back. But sasa the thing yenye itakuwa the main attention yenye hii game itafanyika ya, tunajua that Aston Villa wanapenda kucheza na highline sana, na sasa hii inaweza kuwa a very big deal kwa sababu tumeona venye Man U wanapenda kuexpose teams zenye zinacheza na highline. Most notably ama the biggest thing yenye ilifanyika ni Man U tuliona walicheza na Man City a couple of months ago in the FA, na waliweza ku get something from that game kwa sababu waliweza kuexpose line ya Man City. So hii front 3 yenye Man U wanacheza nayo ya Højlund, Garnacho na Rashford iko na a lot of pace, and I think they will be gunning ama they will be
waiting for those kind of chances zenye wanaweza funga nazo, but at the same time Aston Villa, as much as they play with a high line, I want to remind you that wanakuanga very good at keeping teams offside, meaning that previously ama zile games zenye nimeona Aston Villa wakicheza nao, I think they are the team yenye huwa na put opponents wao offside sana. So pia I think Man U, they'll have to be very careful on how they execute their counter attacks. But at the end of the day, Aston Villa obviously watadominate possession because I think they feel more confident, especially considering the fact that they are playing at home. Another thing yenye nimenotice, if you're new, the first 10 minutes huwa tuna go through vitu kama team talks ama tunajaribu kuanalyze as the game is proceeding. The midfield yenye Man U wamego nao ya Kobbie Mainoo, Eriksen na Bruno Fernandes, it's not the most physical ama it's not the strongest ama it's not the most aggressive midfield yenye Man U wanaweza go for. Na ukiturn attention into the Aston Villa team, uta notice that team ya Aston Villa itakuwa more aggressive ama itakuwa more physical compared to the Manchester United team, meaning that a lot of challenges zenye zina go through midfield, Man U wasipokuwa careful wanakuwa beaten sana kwa hiyo midfield. As I'm saying that, unaona kuna mtu wa Man U ameangushana, Eriksen, unaona already ako booked 3 minutes in, and Aston Villa wako na set piece. The center back pairing, umeona kumekuwa na a lot of talks in the last kama wana venye lineups zimetoka, watu wanaulizana kwa nini Ten Hag ameamua kuchange backline yake, kwa sababu wamego for Maguire and Johnny Evans. Watu wengi sana wameshindwa mbona amerotate Aston Villa with a set piece, wameuliza mbona Ten Hag ameamua to go for this new backline center back pairing yenye Man U hajacheza nayo this season. According to the Man United faithful, wengi wao wana prefer kuona, si wengi wao, wenye nimeongea nao, I'm not speaking at the entire population ya Man U, but the few fans wa Man U wenye nimeongea nao walikuwa wananiambia that they would want to see a midfield ya De Ligt na Maguire, kwa sababu they think that the two players wako very good in terms of physicality, plus they also offer another very big threat on the set pieces. And I'm saying that Aston Villa wana lose ball, Rashford ana drive ako ndani ya box, Rashford ana shoot, Martinez ana save, lakini amepiga direct. Simuona the first chance yenye Man U wamepata ya kubreak away, unaona wame create chance nayo. So hiyo ndio itakuwa the biggest thing of the game, itakuwa Man U hizi chances zenye wanapata on the counter, will they be able to take advantage of those counter attacks kama venye Rashford amefanya. Ile game yenye ilipita yenye Man U alicheza ya against Porto, Rashford aliweza kupata 2 goals in the first half before Man U fumble hiyo lead. But as I'm saying that, hizo bao zilikuwa good, but bado goalkeeper wa Porto alikuwa na a lot of mistakes kwa hizo bao mbili zenye Rashford alifunga. Funny enough, after Rashford alifunga hizo bao mbili, ilikuwa second half, alitolewa during half time. I think walikuwa nadhani that they've been able to secure the points, but Rashford ni kama sasa ni yeye atakuwa ana hold the position ya left wing sana, kwa sababu most of the times zenye tunaona Rashford wanacheza na Garnacho, you can tell that Garnacho ndiye anakuwa pushed out wide kwa position ya right wing, na Rashford ana hold hiyo position ya left wing. Something else yenye nil mention ile time yenye ya mwisho tuliona Man U ni Mazraoui. I think bado he's not at the best fullback, but ameweza kukua a bit good for Man U, considering that this is amecheza kama only 10 games for Man U na alikuwa acquired during the summer after Man U aliweza part ways ama sell Wan-Bissaka mwenye alikuwa anacheza hiyo position. On the other side bado Dalot mwenye anakuanga right back ni kama pia sasa atakuwa anacheza left back most of the games, kwa sababu Luke Shaw ni kama injuries zake zimekuwa too much to a point that
he is no longer consistently available for Man U, so ni kama Dalot atakuwa na occupy hiyo position ya left back most of the games zenye Man U anacheza. But I want to go back kwa hii midfield ya Maino na Eriksen. It will be very interesting kuona nani ndiye atakuwa anacheza as the DM between the two of them. Nikisema DM namaanisha defensive midfielder, kwa sababu I don't think either of them wako very aggressive. Okay, nimepeana hii point but I'm going to go back. They are not as aggressive as mtu kama Ugarte ama Casemiro, but I think labda Ten Hag there's something yenye amelearn ama kuna kitu yenye ameona in terms of midfield, so that ndio maana amechagua players wawili. Maybe he's trying to come up ama he's trying to put midfielders wenye wataweza kucreatea forwards wake enough chances such that the forwards can be able to score. Højlund ameweza kurudi kwa starting 11 ya Man U kwa Premier League. Sijui kama that is something that Zaxe Morgan Rogers nilikuwa nadhani amefunga bana, imegonga side net. Hiyo ilikuwa chance. Wale wenye mnapenda Chelsea, najua mnawatch game ya Chelsea, so you can keep us updated as nagonga aje side net kwa chance kama hiyo. You can keep us updated na vitu zenye zina happen kwa game ya Chelsea. Lakini Aston Villa they had a very good chance hapo. Ni kama sasa Aston Villa wameanza kuamka, but Man U wamefind a way of passing the ball through. Man U wanapiga moja ndefu, pata Rashford. Bruno Fernandes amepatia Rashford imetoka nje. Back to the thing tulikuwa tunasema midfield ya Man U ni kama wanataka kukuwa na technical players on the ball such that waweze kucontrol the game in terms of they are sacrificing their physicality ama their aggressiveness for technical control on the ball, ndio waweze kupata hizo chances zenye Man U wanapata. But Aston Villa pia I don't think ati wachezaji wenye wako nao kwa midfield ati they are not that technical, kwa sababu wako na Ross Barkley na wako na Tielemans. Watkins offside. What do you think of Watkins? Nilikuwa among wale watu wenye walikuwa nadhani that last season ilikuwa si fluke. Nilikuwa nasema that maybe last season ilikuwa a period yenye Watkins aligo through yenye alikuwa anafunga sana, so I kept saying that the most important thing ni hiyo consistency. Na funny enough hizo games za kwanza 3 zenye alicheza Ezri Konsa ako chini, ni kama amepata injury, so that is why we are continuing the talk. The first 3 games zenye Watkins alicheza kama uliona, Konsa ameumia. You could tell that alikuwa anakaa ni kama amechoka, ama alikuwa anakaa ni kama he's not up to the levels zenye tulikuwa tumeona previously. But after those 3 games ni kama alirecover na akarudisha physicality to the point that enye alikuwa na the previous season, kwa sababu since those 3 games of the season zenye alianza vibaya, since then amekuwa akicheza consistently na amekuwa akicheza vizuri. Na funny enough ule player mwenye anakuanga substitute wa Watkins, John Duran, anakuanga very good in terms of hizi games zenye anaingia as a sub, kwa sababu every time he comes on as a sub huwa anakuwa na a lot of impact. The first time yenye notice this guy mwenye anaitwa Duran ilikuwa game yenye Aston Villa walicheza na Liverpool. Sijui kama ilikuwa last season, sijui kama mliweza kuwatch hiyo game, but alikam kwa hiyo game na I think aliscore 2 goals. Since that moment sitasema nimekuwa nikimonitor closely ama nimekuwa nikimfuatilia sana, but nimenotice ako na hiyo pattern ya anakuja kama sub na anacheza vizuri. Na hiyo wenye Bayern Munich waliconcede during midweek against Aston Villa, yeye ndiye aliweza kuwa substituted for Watkins na yeye ndiye aliweza kuscore hiyo chance. So maybe anaweza kuja kuimpact hii game if things don't go how Aston Villa want, but pia yeye Juadi alikuwa linked na Chelsea na alikuwa pia linked na West Ham during the summer, so sijui kama ni deals zilifall through ama ni yeye aliamua bado wanataka kukaa Aston Villa, considering that Aston Villa wanacheza the Champions League football. As I'm saying that Ezri Konsa ametolewa na wameweka Diego Carlos, ni kama Konsa amepata injury
And I'm going to mention that bado Aston Villa hawana Tyrone Mings kwa sababu pia alipata knee injury a couple of months ago, na imekuwa, I think ilikuwa last season ikianza, if I'm not wrong, ama somewhere mid last season. Hajacheza any game for them for a while, so ni kama bado they are suffering hapo in terms of center backs, ama their players wenye wao ni defensively ni kama wanakuwa very injured, na the fact that wataenda kucheza, watakuwa wanacheza Champions League football ama European football, maybe hiyo inaweza kuwa too much on their players, kwa sababu maybe most of their players they are used to a season of 50 games. But sasa ukiongeza the fact that you are competing in the Champions League, unaona hapo you will play at least 8 games more, so ni ile 38 plus 8, na kuna hizo za Carabao na FA, meaning that Aston Villa this season watakuwa na a lot of games, na fitness levels ya players wao itakuwa tested a lot. Man U wamewin the ball back. Diego Dalot, funny enough, akicheza as the left back, kila time yenye anachezanga hapo performances zake zimekuwa decent. Ni game moja pekee yenye niliona alikuwa exposed, sijui kama ni ile game, ilikuwa game gani, ilikuwa ya Liverpool ama sikumbuki, but kuna game moja yenye Dalot alicheza alikuwa off sana this season, na Man U wako na only 3 wins in the last 10 fixtures zenye wamecheza, so hiyo ni very concerning considering the level yenye Man United wanahitajika kuwa wanacheza consistently. Aston Villa on the other side, niliona that they have 6 wins in the last 7 games, na hiyo game moja yenye win walidraw na Ipswich last season, last Premier League game yenye walicheza. So Aston Villa, venye nimesema, game ikianza ni kama they are on an upward trajectory, kwa sababu they are doing very well. Last season watu walicheza vizuri sana Aston Villa, na watu walikuwa nadhani ilikuwa fluke, but ni kama this season pia Aston Villa wataendelea with that kind of performances. Garnacho ako offside hapo ref. Garnacho ako offside. Are you offside? Hakuwa offside. But Aston Villa, funny enough, wali lose game yenye walicheza nayo against Arsenal. Wali lose 2-0 against Arsenal. I think this is another big test yenye, other than the Bayern Munich game, ukiangalia in terms of the Premier League, this is another game yenye Aston Villa atakuwa tested. Maino ame lose ball. Ish. Morgan Rogers tangu apate ile chance yenye alimiss, I don't think kumekuwa na any chances zingine zenye zimeoka for either teams. Naona bado Chelsea na Nottingham Forest wako 0-0. Nikisoma nikisoma nini? Nilikuwa nasoma nini? Nikisoma hizi team talks ama team whatever, niliona that Emery aliweza kukuwa appointed, I think 3 months after Ten Hag amekuwa appointed as the United manager, na ukicompare the period yenye wote wamekuwa wakikuwa managers for the respective teams in the EPL ama even in all competitions, you can notice that Emery kuna changes zenye amemake a lot of big changes for Man United, for Aston Villa, compared to zile changes zenye Ten Hag ameweza kuimplement akiwa Man U. But sasa, funny enough, ama tukisema, the weird thing is Ten Hag amewin 2 trophies in the last 2 years, na hiyo ndio kitu yenye anatumianga kubrag nayo every time anakuwa put under pressure, ama anytime yenye watu wanamuuliza mbona performances ziko chini, Ten Hag anashinanga akisema that they've only after Man City Man U ndio timu yenye imewin zile trophies mingi. Alisema hivyo during a press conference, but from a point of establishing a decent ama a good playing style, I think hayuko as good as what Emery ameweza kufanya at Aston Villa during the game ya mwisho yenye nilikuwa ya game ya Man U na Tottenham. Nilisema that the fact that Ineos walichagua kustick na Ten Hag, I think hiyo bado it says something about Ineos in terms of how serious they are ikifika kwa kuimplement
changes zenye walikuwa wamesema za footballing zenye watakuwa na implement ama watakuwa good decision makers compared to the Glazers. But sasa the fact that waliamua kuremain na Ten Hag iko very hata hao inaoneshana that they are not as serious as people thought. Do we think wanaweza get rid of Ten Hag sahi during the international break? Ni possible, but sasa okay, kama kutakuwa na another time to get rid of Ten Hag itakuwa sahi, kwa sababu kutakuwa na hii 1 week ama 2 weeks period of the person that is coming in to work with the squad, to work with the players, to give the players morale ya kucheza. Kutakuwa na vitu kama hizo, so kama there's a time that they are going to sack Ten Hag ama to fire Ten Hag itakuwa sahi during the international break, that is. But Mani wakipata something from this game, wakishinda ama wakidraw ama if they find something, I still think ataendelea. The only way yenye Ten Hag atakuwa fired during this period ni kama Mani watalose leo. I still think he knows they are waiting for a moment yenye Ten Hag ata mess up kabisa. Ile game previously yenye Mani walicheza against Tottenham, tuliona that Ten Hag Mani walishindwa 3-0, but sasa walikuwa na red card, so unaona Ten Hag anaweza jitetea sema the main reason yenye tulishindwa ni kwa sababu tulikuwa na red card, so hiyo iliharibu plan yenye tulikuwa nayo. Aya, game ya Porto yenye Manu alikuwa na 2 goals, that was another good opportunity to get rid of Ten Hag, but sasa funny enough game iliisha 3-3, Manu hawaku lose, so they can't fire him after a draw. I don't think kuna coach mgani tushaiona amekuwa fired after drawing a game, sikumbuki, but sasa I don't think ati si Manu ati Ineos wako na a lot of support ama wako na a lot of good reasons to get rid of him. Unajua sack manager itabidi waweze kumlipa certain amount of money in order to fire him. I think niliona ni kama 17 million. Chelsea bado hawajafunga, bado nafuatilia game ya Chelsea, but najua watu wenye wanaoch watakawa kitu update in terms of kitu yenye inafanyika hiyo game ingine. Aston Villa surprisingly since ile chance yenye walipata against ile dakika za kwanza hawajaweza kucreate anything, so hizi ni zile games zenye sitaki kusema zitakuwa boring kwa sababu sitaki kuikasa ama kusema itakuwa mbaya, but inaweza kuwa boring sana. Unaweza ona imeisha 1-0 ama 0-0 ama whichever, inaweza kuwa 1 goal ama 2 goals ama kila team ifunge 1-1 na ishe, but tuacha tuipatie time, ya only 20 minutes in na hakuna kitu yenye imefanyika. Nani ameangushwa hivyo? Ana shoot off target. Jaden Philogene ni a youngster mwenye ako kwa hii timu ya Aston Villa. Alikuwa ameshoot akiwa mbali hapo, kufungia Onana, hata kama Onana is not the best, hapo ni mbali sana. What do you think of Onana this season? Last season alikuwa under a lot of criticism. Walikuwa nasema that he's not as good as they were told he would be. But this season, what do you think? Ama it's too early to judge. We are only 6 games in, ama ni 7, 6, 7, 6. Whichever. Do you think that Onana akona a lot of room to improve? Ama bado performances zake zitakuwa mbaya? Mazraoui, Garnacho anapoteza mpira. Game inakaa kubwa sana, hata kama nimesema sitasema itaboa, kwa sababu ni kama Aston Villa bado wako na hangover hiyo game yenye walishinda against Bayern Munich. They don't look like wako very active from a point of terms of attacking football.
Fernandes anaangushwa na complain as always. Nothing new there. But oh, speaking of Fernandes, bado niliona fans wa Man U wengine walikuwa nasema that Fernandes hasn't been performing as well as they thought, that maybe anafaa kuwa dropped, na walikuwa nadhani that atakuwa dropped hii game ya leo kwa sababu ya ile red card yenye alipata, but tuliona hiyo red card ilikuwa overturned, so that's the reason yenye ako kwa lineup ya leo. Maguire, Manu alikuwa na cassette piece hapo but haija result to anything. Manu anasema kuko na handball hapo kwa box ya Aston Villa, na Rogers ndio anaangaliwa kama ni ameshika handball. Maguire ndio huo ndio umegonga ball alafu kagongesha mkono ya hiyo ni ball to hand hiyo. Hiyo ni ball to hand, hiyo si penalty. Lakini unajua the first season yenye ni first season ama ni kuna season yenye VAR ilikuwa very poor. I think ni hiyo season ya ni 1920 ama 2021. Kuna hiyo season I think ile season yenye ilikuwa ile season yenye nani game ya kwanza Man U alicheza against Brighton. Sikumbuki ilikuwa season gani, but kuna hiyo season yenye VAR walikuwa wanapeana penalties mingi sana, na funny enough walikuwa wanapeana penalties against nani? Man U na Liverpool. Hao ndio walikuwa wanapata zile penalties mingi sana. Naona Ten Hag amesimama ana shout, if Ten Hag leaves ama if they fire him, do you think that Ruud van Nistelrooy anaweza kuwa the manager mwenye Man U obviously yeye ndio wata appoint, but do you think in terms of long term mnaweza mchagua as the long term manager, ama they will only choose him as the person that atawa lead until the end of the season? If Ten Hag atakuwa fired, this is what is going to happen in my opinion. Wataweka Van Nistelrooy hadi January, alafu January watachagua coach mwingine mwenye ataingia January, a lead sasa Man U from January to the end of the season, alafu aanze sasa his own brand new season next summer. As I'm speaking about summer, nimeona that kwa hii bench ya Man U wako na players wenye wako worth I think 300 million kwa hiyo bench yao. Akina Anthony, akina De Ligt, akina Lisandro, akina Amad Diallo. Unajua Amad Diallo nimenotice that hakuwa graduate wa Man U. Sasa hii ndio nimenotice hiyo. Nikigo through hizo subs zenye Man U wako nayo, hakuwa graduate wa Man U. Apparently Man U walimnunua from Atalanta for I think 20 million. So kama ni in terms of spending money, Man U hawezi sema ati hatuja spend money kama teams zingine kama akina Liverpool ama akina Arsenal. Hao wanasemanga they don't spend money, but Man U I think wamekuwa na the financial backing from their owners. Sasa the biggest question ni if they've been spending the money accordingly, ama if they've been buying the players wenye they are the right, ama if they've been buying the players for the right amount of money. Sababu kama hiyo ya Anthony, hiyo yenye mligongo hapo 80 million, ilikuwa sara tu. Ilikuwa just Anthony hata afiki 50. Lakini juu nyinyi ni Man U na mlikuwa desperate, mkalipa 80 million. Maguire pia ilikuwa 80 million from Leicester. Nani mwingine mwenye Man U wameuziwa expensive? Mason Mount ilikuwa 60. Sancho I think ilikuwa 50 ama 60 pia. Nani mwingine? Huyu msemo mwenye anacheza kama striker leo, Hojlund ilikuwa I think 70. Zaxa I think ilikuwa 40 ama 50. Wamenunua players wengi expensive. Hiyo ndio shida yenye Man U wako nayo. They buy a lot of players for a lot of price. Mazraoui, Fernandes anaenda kupiga chenga, anajichenga, anapoteza mpira.
Funny enough, wacha nikwambie kitu yenye ni weird. Unaona Rodgers mwenye anachezea Aston Villa, I don't think he's good enough. I don't think he's good enough. Mara mingi anashindwa kudistribute mpira. Juu huwa ability yake ya kucarry the ball over long distances iko very good, but sasa hiyo ability ya kudistribute ball ndio inamwangusha. Unaona player mwenye nimenotice ako na hii uwezo, Johnny Evans ameenda chini anashika magoti. Ni kama amepata injury hapo. Mani wako na nani kwa bench? Wataweka De Ligt ama Martinez. Itakuwa interesting kwa sababu wote I think ni favorite wa Erik ten Hag, but naona Martinez ndiye ana warm up. Van Nistelrooy sijui anaongea na huyu striker huyu Højlund, sijui anamwambia nini, but I think hata hiyo the fact that nilimention kwa ile game ingine ya Tottenham vs Man U, nilisema the fact that Man U walileta Van Nistelrooy as the assistant manager for Ten Hag, hiyo ilikuwa inatuonesha that they are not completely 100% in on believing on Ten Hag. Ni kama wamejipatia cushion ama wamejipatia plan B in case Ten Hag failed. Nilisema during that game that the right thing ingekuwa Ten Hag ndiye angejitoa mwenyewe aseme hata kama sijakuwa nikichezesha vizuri, but nimeshinda hii trophy na nimeshinda against Man City, wacha mimi nijitoe. Hivyo ndivyo mimi nilisema during the last game yenye Man U alicheza. Nilisema Ten Hag ni angejiheshimu tu mwenyewe. Barkley amepoteza. Aston Villa bado wako na hangover hiyo game ya Bayern Munich. Lakini Fernandes sasa so far ame lose the ball mara 3 sasa. Anajaribu kufanya madoido hapo Blake. Bailey mliona ile game ya midweek. Bailey aliwekwa kama substitute alikuwa substitute wa nani? Si wa Philogene, alikuwa substitute wa nani? Alikuwa substitute wa mtu. Akacheza kama sub. Alafu yeye mwenyewe akakuwa substituted tena. Unajua inakuwa very embarrassing. Unakuja kama sub alafu unatolewa. But I think si mambo ya kuwa embarrassing on a serious note. I think ni ana struggle in terms of physicality kwa sababu I think alikuwa na injury. Jaden Philogene anakata mtu anapoteza, Mazraoui yako solid. I think Leon Bailey amekuwa na struggles za fitness. I think that is the reason mwenye Emery amekuwa hajakuwa include a lot kwa games nyingi zenye sana sana kwa first 11. Unajua what is going to be interesting kwa hii game? Kama heri hata Man U wafunge ndio tuone Aston Villa wakicheza. Juu sasa game ni friendly. Hakuna, sioni any form of competitiveness. Juu Aston Villa bado I keep going back to the point that ni kama wako chini na we. Man U bado hawajaweza kujiestablish. Kobe Maino anapiga kutafuta Garnacho atarudisha nyuma hapo. Heri hata Man U wafunge ndio game iamke ama Aston Villa wafunge. Lakini uzuri Aston Villa wakifunga ni mafans wao wataamka. Kobe Maino. Sahii Man U ni kama wameanza get a grip on the game because wameweza kuput a few passes together in the last kama 2 minutes. Garnacho. Nikuwa fungi hapo. Garnacho anaanguka. Garnacho anaenda kuchenga badala ya shoot. Garnacho anapoteza mpira hivyo. Angeshoot hapo. Ameenda kuzunguka na ball sana. Man U ni kama wameanza kubuild. Johnny Evans, 35 years old. Mbona Ten Hag rotate team sahi? Mbona kwa sana ana rotate center backs. Rashford anapiga cross lakini hakuna mtu anaweza funga cross kwa hiyo box. Aston Villa wako na breakout. Rodgers tena, acha tuone kama atakuwa na output. Hiyo ilikuwa simple pass. Hiyo we don't count for that. Watkins
Watkins West Watkins. Alafu utaona Aston Villa ile siku yenye Man City utakuja kucheza huku, hiyo siku watacheza ni kama sasa bia wako kwa final ya Champions League. Watkins njia box, Tielemans anaenda kupass, ana shoot corner ya mwana Aston Villa. Bado unaona game ya Chelsea na Nottingham Forest bado hakuna bao, so the Chelsea faithfuls naona tu scoreline, sioni game, but Nottingham wanakuanga hata hao wako na hii tabia ya kusumbua sana. Sana sana this season usisahau wameshinda against Nottingham, against Liverpool at Anfield, which was a very big shock. But I think hiyo ilikuwa wake up call kwa Arne Slot na Liverpool wasitake anything for granted. Hii game hata haijakuwa na corners. I think this is the first ama the second corner yenye inachezwa. Hii inafaa kuonesha that teams zote mbili haziko serious. Lukadin set piece coach wa Aston Villa amesimama. Set piece ilikuwa shit. I still don't understand. Ni kama hii Premier League mzima, acha ni rant kidogo. Juu game inabo. Hii Premier League mzima ni kama hakuna team yenye inajua kupiga corners isipokuwa Arsenal. Juu kila game yenye naona teams zote mbili ziko poor the corners. Jana tuliona Man City wana corners, they are not the best. Pia ile team enye Man City walikuwa wanacheza nao Fulham, they are not good at corners. I think the only team enye iko good at corners kwa Premier League ni Arsenal. Hizi teams zingine haziko. Na a couple of years ago kama ulikuwa na watch football ungejua that ilikuwa football knowledge ama general knowledge ilikuwa that hizi teams zenye ni weak, tuseme ni weak, kama hizi teams zenye si strong sana sana, zile teams zenye ziko number 15 kwenda chini zilikuanga so good at corners, kwa sababu hiyo ndio walikuwa na take hizo chances seriously, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa one of the very few opportunity ya hiyo team to get something from the game. But sasa siku hizi ni kama venye football imeenda ikievolve ama football imeenda ikichange, ni kama teams hazitake corners seriously sana sana. Corners hata si set pieces pia ni another different argument, but corners ni kama they are not that good. Hata a couple of seasons ago I think nani walikuwa very good at corners. Liverpool pia walikuwa good at corners, especially ile season ya 18-19 na 19-20 Liverpool walikuwa very good at corners. Juu nakumbuka ile bao yenye walifunga Barcelona ilikuwa corner pia, although ilikuwa direct. But ni kama kumekuwa, kama mtu anaweza come up na chart yenye tunaweza ona the progress ama how venye corners zimekuwa zichukua taken over the last kama 5 years. I think kuko na awards, si coincidence, ile jina ya science ni gani, kuko na acha tuseme ya degrade venye corners zinaenda zichukua taken by the teams ni very poor. Naona the Manchester United hierarchy wako hapa on a watch game, una sa Jim Ratcliffe na Omar Barada, who is the CEO of Man U. Obviously nilimention during the last game, but nitakukumbusha tena. Omar Barada alikuwa chief financial officer wa Man City, but during the summer aliweza kumove ama kuchange camps akajoin Man U. Another change yenye Man U alikuwa nayo during the summer in terms of the hierarchy, Leon Bailey ni waliweza kuchukua ni sporting director ama ni director of football, one of the two, from Newcastle, na huyo sporting director anaitwa Dan Ashworth. Man U waliweza kupoach Dan from Newcastle, na Dan Ashworth I think bado ni alikuwa sporting director wa Brighton a couple of years ago. So sijui kama Man U they are putting on the best whoever's in their offices, but sasa ni kama kwa field imekuwa issue. Harry Maguire ameangusha Watkins hapo na napigwa yellow hapa. Tapigwa yellow hapo Maguire, hiyo ni yellow. Maguire anapigwa yellow hapo.
Nashangaa anaenda kushout, anashautia referee nini sasa? Na si referee mwenye amepeana, ni linesman amepeana. Set piece. Wacha tuone kama Aston Villa watatake set piece seriously. Juu Watkins ameangushwa tu direct. Lakini sasa hii huwezi peana kama as a direct goal scoring opportunity kwa sababu ilikuwa mbali sana hadi na, lakini iko hapo juu ya box kidogo, but ni set piece ya Aston Villa. Wacha tuone kama wataweza kufind something. Na pia Manu a couple of years during ile season yenye si season, during zile times zile times zenye Alex Ferguson ndiye alikuwa coach ama alikuwa manager wa Manu. Manu walikuwanga deadly sana kwa hizo set pieces na crosses na corners. Again, I'm putting forward hiyo argument ya corners na set pieces aziko taken very seriously in the EPL siku hizi, apart from the Arsenal team. Hao ndio pekee wana value hizo opportunities, ama hao pekee ndio wanaziona as a direct threat, ama they might be able to find something from that. 37 minutes in, Aston Villa kuna set piece hapa nje ya box, piga moja na West direct kwa goalkeeper. Si nimekuambia they're not good. Teams haziko good kwa hizi set pieces. Kama huyo jamaa anaweza amua shoot hiyo ball akiwa hapo in such an angle, such a poor angle, na ana shoot two ball hivyo instead of putting across for his teammates. Ganacho twisting turning, Ganacho anapelekwa chini hapa, lakini Ganacho bado anabaki na mpira. Fernandez anapiga cross hafifu. Rashford, Ganacho anapiga moja direct. Emi Martinez anaokoa. Emi Martinez ile game enye Aston Villa walicheza against Bayern alipiga saves kali sana. Kuna ile yenye alisave 1-on-1 ilikuwa against nani? Ilikuwa kwanza identical. Unakumbuka ile yenye alisave kwa World Cup final against Colomuani? Martinez alipiga save kama hiyo midweek against Bayern Munich. Bayern Munich game yao next kwa Champions League wako na nani? Wako na Barcelona game next, lakini Barcelona ndio watakuwa home. Hiyo nayo unajua, Bayern Munich versus Barcelona ni, I think kwa zile teams zenye they are not from the same countries but wanakuanga na a lot of rivalry. I think hiyo ndio ile team, hiyo ni one of the games yenye nakuanga na very competitive. That and Man City versus Real, hizo ni zile teams zenye they are not from the same country but in terms of rivalry yao iko very high. Bailey ampiga moja nini deflection. Vile Jane ana waste. Tillemans alikuwa amempatia very nice ball, naangushwa chini. Ganacho, free kick ya Man U. Ilikuwa soft sana. Game ni boring sana. We need something to spice things up. Heri hata mmoja wao basi afunge, ndio huyo mwingine aende atafute bao basi. Nimekwambia usishangae sana ukiona Man U wanashinda hii game 1-0. Watapata tu kitu from this game. But sasa unajua we are playing the long game. Sisi tunataka Ten Hag akuwe on the job as long as possible. Every second of it tunataka Ten Hag akuwe hapa. I still don't think watasack Ten Hag. Kuna mtu anapelekwa chini hapo Aston Villa. Maino ndio anakanyagana. Maino anaingia kwa kitabu, anapigwa yellow card hapa. Kobe Maino. Kobe ni nickname yake ama ni full name? Kobe Maino bana. Amemkanyaga man. Amemkanyaga hivi. Na again yo, ref. Haiwezi kuwa red card but hiyo ni Maino bana. Kuwa serious bana. You can injure another player through that.
fourth yellow card for Kobe Maino in the season. Unakumbuka that ukifikisha 5 yellow cards una go for suspension. Aston Villa wako very lethargic. I still think ile point yenye tulimake game ikianza wanakaa ni kama bado wako na hangover ya hiyo game ya Bayern. Ni kama bado si ati hata wanakaa wamechoka, ni kama wamerelax sana. Hawana ile aggression yenye huwa wanacheza nayo. Na huyu jamaa mwenye anaitwa Migina kwa wapi this season? Sijamuona sana kwa hii timu ya Aston Villa. Ama Migina ako na injury. Ama ako na injury by the way. Juu Migina huwa anavaa namba 8 ama namba 7. I think yeye ndiye huwa anavaa namba 7. Asimuoni kwa hii uwanja. Nani ndio captain wa Aston Villa? Captain wa Aston Villa ni Emi Martinez. Hii inamaanisha Migina yuko. Ama Migina amepata injury mrefu. Garnacho anapelekana chini hapo, inakuwa set piece ingine ya Aston Villa. Migina amekuwa wapi by the way? Hata sasa ndio imeanza kukama cross. Hajakuwa kama Martinez ndio captain, inamaanisha Migina yuko. Most likely ako na injury yenye ni mbaya ama yenye itamput out for a minute. Tielemans with the set piece. Muone pia yeye atakuja kublanda, apige direct hapa. Set piece ya mwana Aston Villa. Chelsea bado wako 0, Nottingham 0. Most likely tutaona hizo highlights hapa. Tielemans, right foot in swinger. Direct kwa goalkeeper. Unaona ukora. Hakuna mtu mwenye anajua kupiga set piece kwa Premier League other than Arsenal. Hakuna timu nyingine yenye take set pieces seriously. Kama huyu jamaa amepiga hiyo direct, alipiga akiwa ile side ya juu na hii side ya chini bado ni yeye amekuja kupiga na amepiga direct. Wanarudisha nyuma kwa goalkeeper wao Emi Martinez. First half imekuwa very boring from both sides. Anapoteza mpira hapa nje ya box. Atia Rashford. Rashford akwangi serious. Hiyo ilikuwa chance ya kucreate opportunity hapo, pass to ball hivyo ni kama hakuwa anaona. Rashford man. Angeenda PSG tu. Kama angekuwa mjanja angeenda PSG, lakini sasa PSG ni zile clubs zenye mafans huko, they are very demanding. Unaona hizi teams zenye haziko England na ama Spain, na ni zile teams zenye huwa zinashinda watu kama akina PSG, watu kama akina AC Milan, watu kama Inter Milan, watu kama Bayern pia inawe, lakini Bayern it doesn't happen a lot. Watu kama akina Dortmund, fans wa huko watakangi mchezo. Enda uangalie fans wa hizo teams zenye nimemention wenye wanaitwa ultras, au mafans watakangi ufala. Kama wewe perform, hata nimenotice hiyo kitu England haiko strong kama venye iko in other countries. Hizi countries zingine huwa wana demand the best from their teams every time. Sana sana hizo teams zenye nimemention, AC Milan, Inter Milan, PSG, watu kama kina Dortmund, Bayern, mafans huko wana demand the best every time. Hata Real Madrid nimenotice wanakuanga na hiyo, fans wao wanakuanga na hiyo culture. Hiyo culture ya lazima mcheze vizuri kila game. Msipocheza vizuri kila game tutajuana na nyinyi. Juu kuna hadi game yenye ilikuwa game gani? Ilikuwa team gani? I think ilikuwa AC Milan. Yenye mafans wanaongelesha players kwa uwanja. Wanachukua ile inaitwa aje? Zile speaker zenye mtu anashikanga hivi, si speaker. Ile yenye iko hivi afu unashika ukiongea hivi. Wanaongelesha hao players, wanawaambia muache ufala. England sijaona kitu kama hiyo. I think mafans wa England wako very, tuseme ni civil ama ni wako very, hawako as demanding kama mafans wa hiyo. Hata Barcelona sidhani mafans wa Barcelona wanakuanga
as their rivals, kwa sababu mafans wa Real Madrid hawa hawakuhurumii. Ukicheza vibaya watakuambia. Na mi hata I think that is a good thing, kwa sababu kuna hizi teams zenye ni kama they no longer hold their, si they no longer hold, they no longer demand the best from their players, kwa sababu performances zinaenda tu zikidegrade every season. The likes of Man U, Chelsea pia walikuwa hapo kama the last two seasons walikuwa na hizo performances zenye ni very weird in terms of the stature of the club. Pia Arsenal a couple of years kama 5 years ago, sana sana hizo miaka za Arsenal ilikuwa hizo miaka za kitu kama from 2014 hadi kitu 2021 ama 2022, walikuwa na performances zao hazikuwa as good as they should be, na mafans walikuwa, kama ingekuwa nations zingine kama akina Germany ama akina Italy ama Spain, huko hadi ni huko, I think inaweza fika point, sitaki kusema ni toxic ama ni mbaya, but au mafans wa huko watakangi kufahamu wameongeza 3 minutes in game imebo, so we are just going through football stories. Angalia set piece ingine yenye wanapiga venye ni poor. Hakuna mtu mwenye anaweza piga set piece kwa Premier League. Oh my God, this is a crisis. This is a crisis. I think this is a crisis. During the international break tunafaa to discuss other than Arsenal, hakuna timu ingine yenye naona ni kama ina take set pieces seriously. Ama ni mimi mwenye nasioni teams zote maybe. Hizi teams zingine ni kama tu wanachukua ball wanapiga tu. Wanasema wacha tu tupige tu ingie kwa ball, kwa box. Tunafaa tu study hizo nini za Arsenal. Hizo set pieces zao. Maguire amepelekwa chini hadi socks imeraruka. Maguire kwani amepata knock. Tunaingia dakika ya 48 lakini game imesimama kwa sababu Maguire ni kama he's having some issues on his left foot. Aya, kuna mtu anapiga warm up hapa wa Manchester United. Naona Matthias de Ligt anajiandaa hapa kuingia. Maguire ana hold his left calf. Tutajua kama kutapigwa mabadiliko ikifika half time. Half time imefika. Kila team iko na clean sheet. In short, kila team iko 0-0. Another very boring first half. Hopefully hizo teams mbili zita pick up the pace in the second half. But first half